నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్. సో అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈక్విటీ ప్లస్ లయబిలిటీ ఈక్వల్ టు అసెట్స్. సో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్లో ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేసి మనం చూపించాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసుకుంటే రామ్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ 25,000. ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్. సో ఇది అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్లో ఎలా చూపించాలి? సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అండ్ క్యాష్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈక్విటీలో ఉంటుంది. సో ఈక్విటీకి ప్లస్ 25,000 ప్లస్ లయబిలిటీ ఏం ఎఫెక్ట్ లేదు. నెక్స్ట్ అసెట్స్లో క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. సో ప్లస్ 25K. సో ఇది ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ శ్యామ్. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్ ఫర్ 10K. సో ఈ మనం పర్చేజెస్ చేస్తే మనకి స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ శ్యామ్ ఈజ్ ఏ క్రెడిటర్. సో క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే లయబిలిటీస్. సో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేసరికి అసెట్స్లో స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత? 10,000. అండ్ ఈక్విటీ ఆల్రెడీ 25K ఉంది మన దగ్గర. ప్లస్ లయబిలిటీ క్రెడిటార్స్ 10,000 ఇంక్రీజ్ అయ్యారు, అంటే లయబిలిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10,000. సో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యేసరికి మనకి ఇక్కడ ఈక్విటీ సైడ్ 25K ప్లస్ లయబిలిటీస్ 10K. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసెట్ సైడ్ 25,000 ప్లస్ 10,000 35,000. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎంట్రీ. ఇన్ థర్డ్ ఎంట్రీ sold goods to Sohan costing 1,500 for 1,800 on credit. అంటే ఇక్కడ 300 రూపీస్ ప్రాఫిట్. సో ఆన్ క్రెడిట్ కాబట్టి ఎంట్రీ Sohan అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ 1,500 టు ప్రాఫిట్ 300 అండ్ ఇక్కడ Sohan అకౌంట్లో 1,800. సో ఇక్కడ Sohan ఈజ్ ఏ డెటార్. సో డెటార్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1,800. అండ్ ఇక్కడ సేల్స్ మనకి సేల్స్ జరిగినప్పుడు స్టాక్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో స్టాక్ అకౌంట్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై 1,500. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ప్రాఫిట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? మనం క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ అనేది. సో ఇన్ ఈక్విటీ యాడ్ 300 ప్లస్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ ఇన్ అసెట్ సైడ్ డెటార్స్ 800 ఇంక్రీజ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ స్టాక్ అనేది 1,500 డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మైనస్ 1,500. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్కి 300 ప్లస్ 10K లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ ఇన్ అసెట్ సైడ్ 35,000 ప్లస్ 1,800 మైనస్ 1,500 35,300. సో this side is equal to asset side is equal to equity and liability side. సో అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇలా చూపించాలి. సో నెక్స్ట్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఆఫ్ రామన్. సో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి. రామన్ అకౌంట్ డెబిట్ క్రెడిట్. సో ప్రొఫార్మా ఫస్ట్ సరిగ్గా రాయండి. ఫస్ట్ డేట్ వస్తుంది, తర్వాత పర్టికులర్స్, తర్వాత జేఎఫ్ కాలమ్, తర్వాత అమౌంట్ అండ్ సేమ్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. డేట్ పర్టికులర్స్ జేఎఫ్ అమౌంట్, డేట్ పర్టికులర్స్ జేఎఫ్
అమౌంట్ రూపీస్. అండ్ ఇక్కడ డెబిట్, ఇక్కడ క్రెడిట్ రాయడం మర్చిపోకండి. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు రామన్. సో ఇక్కడ మన బుక్స్లో రామన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో సోల్డ్ గూడ్స్ టు రామన్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, మనం రామన్కి గూడ్స్ సోల్డ్ చేస్తాం. రామన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. సో ఇక్కడ రామన్ అకౌంట్లో టు సేల్స్ ఎంత అమౌంట్ 5,420. సో డేట్ 2018 September 1st. So next one, received from Raman cash 5,150 and discount allowed 2070. So entry ఏమొస్తుంది, cash account debit 5150, discount allowed debit 270. Next to Raman account. సో ఇక్కడ ఇన్ రామన్ అకౌంట్ 2 ఎంట్రీస్ నోట్ చేసుకోవాలి. సో డేట్ ఎంత 4th September. సో ఇక్కడ బై క్యాష్ 5,150. నెక్స్ట్ బై డిస్కౌంట్ అలౌడ్ 270. నెక్స్ట్ వన్ రామన్ బాట్ గూడ్స్, అంటే రామన్కి మనం సేల్ చేసాం. సో ఇన్ రామన్ అకౌంట్ 2 సేల్స్ 6,000 on 15th September. Next, received cash from Raman on account 2,000 received. So cash account debit to Raman. So in Raman account, buy cash on 28th September, buy cash 2,000. So accounts ni balance chesi 11,420. సో ఇక్కడ on 30th September by balance carried down, balancing figure 4,000. సో ఇన్ మార్చ్ 2022 attempt rectification entries question ఇచ్చాడు. సో అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ప్రాక్టికల్. నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ 2021 అటెంప్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ బుక్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ బుక్స్ అనేది చాలా ఈజీ. సేల్స్ బుక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ప్రొఫార్మా ఏంటి, డేట్, పర్టికులర్స్, లెడ్జర్ ఫోలియో, డీటెయిల్స్, అమౌంట్ రూపీస్, సేల్స్ బుక్. ఇక్కడ ఫస్ట్ డేట్ వేసుకుని 2018 జనవరి అని వేసుకుని, సో హూ ఇస్ ద సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ టు రామా. సో రామా మన నేమ్ రాసుకుని, సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నోట్ చేసి, తర్వాత వాటిని యాడ్ చేసి హోల్ టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడ రాసి, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఆన్ 2nd January కృష్ణ. సో కృష్ణకి ఏమేమి సేల్ చేసామో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ నోట్ చేసి, తర్వాత అవన్నీ యాడ్ చేసి ఇక్కడ రాసి, నెక్స్ట్ టోటల్ అంతే. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అప్ టు 2,000 వరకు 5% డిస్కౌంట్, లెస్ డిస్కౌంట్ అని చెప్పి, సో ఇక్కడ డిస్కౌంట్ చూపించి, అదే బియాండ్ 2,000 అయితే 10%. సో ఏ పర్సంటేజ్ అప్లికబుల్ అయితే ఆ పర్సంటేజ్ చూపించి లెస్ చేసి అమౌంట్ టోటల్ చేసి రాయడమే, అదే సేల్స్ బుక్. సో నెక్స్ట్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాష్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ డేట్, పర్టికులర్స్, జేఎఫ్ అమౌంట్, నెక్స్ట్ డేట్, పర్టికులర్స్, జేఎఫ్ అమౌంట్. సో ఫస్ట్ వన్ రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ వరుణ్
What is the entry? Cash account debit to Varun. So in cash account to Varun 1000. And next paid Rajesh. Rajesh account debit to cash account. So in cash account by Rajesh. By Rajesh 500. Next received from Mr. X. So cash account debit to Mr. X. In cash account to X 3000. Next paid Anil. Anil account debit to cash account. In cash account by Anil 700. Next purchased furniture for cash. Entry furniture account debit to cash account. So in cash account buy furniture 500. Next remitted to Akram. Means cash paid to Akram. So cash account Akram account debit to cash account entry. So in cash account by Akram 300. Next paid salaries entry. Salaries account debit to cash account. So in cash account by salaries 600. Next drawn for personal use. Drawings account debit to cash account. So in cash account by drawings 250. Total 4000. By balance carried down. Balancing figure 1150. డేట్స్ అవన్నీ నోట్ చేయండి, మర్చిపోకండి. సో నెక్స్ట్ హియర్ మిషనరీ అకౌంట్ అడిగాడు. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ డిప్రిషియేషన్. సో మిషనరీ అకౌంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం? ఫస్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇది మిషనరీ అకౌంట్. డెబిట్, క్రెడిట్, డేట్, పర్టికులర్స్, JF, amount. Date, particulars, JF, amount. So a company purchased plant and machinery on 1st April 2018. Machine purchase చేసినప్పుడు entry machinery account debit to cash account. So in machinery account to cash or bank. So to bank ఎంత 1 lakh. Date 1st April 2018. Next depreciation is written off at the rate of 10% under straight line method. So straight line method అంటే ఈ 1 lakh మీద 10% అంటే 10,000. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 అనేది ఫిక్స్డ్ డిప్రిషియేషన్. సో డిప్రిషియేషన్ చార్జ్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిషనరీ అకౌంట్. సో మిషనరీ అకౌంట్, సో ఇన్ మిషనరీ అకౌంట్ బై డిప్రిషియేషన్ ఎప్పుడు చార్జ్ చేస్తాం? బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఏంటి? 31st, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ March 31st, 2018 by depreciation 10,000. సో అదే రోజు by balance carried down 90k. Total it 1 lakh. సో అట్లా 3 yearsకి అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమని అడిగారు. సో నెక్స్ట్ ఓకే సారీ ఇక్కడ 2019 ఇయర్స్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో కేర్ఫుల్గా నోట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 1st April 2019 టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 90,000 బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే 31st March 2020 by depreciation 10,000. And on 31st March 2020 by balance carried down remaining ఎంత? 80,000.
And for the next year, 1st April 2020, to balance brought down 80,000. And on credit side, by the end of the financial year, 31st March 2021, by depreciation 10,000. On 31st March 2021, by balance carried down 70,000. 80,000 ఇది 80,000. So machinery account for 3 years completed. So next, ascertain the cost of goods sold. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్లో మనకి ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఉంటుంది, పర్చేజెస్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటుంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉండదు. ఎందుకంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ మనతోనే ఉంటుంది కాబట్టి. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ కాస్ట్తో కలిపి మనం సమ్ ప్రోడక్ట్ ఏ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇందులో చాలా ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. అందులో సపోజ్ ఒక 100 ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. అందులో ఒక 90 సేల్ అయిపోయినాయి, రిమైనింగ్ 10 క్లోజింగ్ స్టాక్ అనుకుందాం. ఇవి సోల్డ్. సో దీనికి ఒక 1000 రూపీస్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామంటే అందులో 900 రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అవుతే 100 రూపీస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ అవుతుంది. సో అట్లా కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. సో ఐ హోప్ మ్యాక్సిమం మీరు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఆన్సర్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ వన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ఒకటి. 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ నుంచి కూడా పక్కా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. జస్ట్ ఇందాక క్యాష్ బుక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్పాం కదా, సేమ్ అట్లనే, కానీ స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటాయి 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్లో అంతే. 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ప్రొఫార్మా ఏంటి? అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ డేట్, నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్, నెక్స్ట్ 3 కాలమ్స్. ఫస్ట్ డేట్, నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్, నెక్స్ట్ 3 కాలమ్స్. ఇది డేట్, పర్టికులర్స్, ఇందులో ఫస్ట్ కాలమ్ డిస్కౌంట్, నెక్స్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. సో ఇది డేట్, పర్టికులర్స్, ఇది డిస్కౌంట్, క్యాష్, బ్యాంక్. సో ఇది డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది. 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్. సో ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇచ్చారు మనకి. క్యాష్ బుక్ అనేది ఎప్పుడు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం క్యాష్ బుక్లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. క్యాష్ కాలంలో 26,000, బ్యాంక్ కాలంలో 14,000. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ రెంట్ పెయిడ్ బై చెక్. సో రెంట్ పెయిడ్ బై చెక్ ఎంట్రీ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాష్ బుక్లో బై రెంట్ అకౌంట్ అని క్రెడిట్ సైడ్ రాసి టు బ్యాంక్ అకౌంట్ కాబట్టి బ్యాంక్ కాలంలో 3,000 అని నోట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ సేల్స్. ఎంట్రీ ఏంటి క్యాష్ సేల్స్కి? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. సో డెబిట్ సైడ్ టు సేల్స్. సో టు సేల్స్ క్యాష్ కాలంలో 6,000 అని నోట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పెయిడ్ టు ఎక్స్ బ్రోస్ బై చెక్, ఎర్న్డ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ 200. ఎంత పే చేసాం? 2,000. ఎంట్రీ ఏంటి? ఎక్స్ బ్రోస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, బై చెక్ కాబట్టి టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇన్ క్యాష్ బుక్ బై ఎక్స్ బ్రోస్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ 2,000. సో ఇన్ డిస్కౌంట్ కాలం
200. Next one, received from A by check. Cash discount allowed. So entry ఏంటి? Received. So bank account debit to A account. So in cash book to A account, in bank column 4,000 and in discount column 100 rupees. Next, cash sales. Entry cash account debit 2 sales. So in cash book 2 sales, in cash column 25,000. Next, cash purchases. Entry purchases account debit to cash. In cash book buy purchases, in cash column 25. Next, salaries paid. Entry salaries account debit to cash account. So buy salaries, in cash column. బ్యాంక్ అకౌంట్ అని ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే పెయిడ్ బై చెక్ అని వచ్చినప్పుడే మనం బ్యాంక్ కాలం తీసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎలా ఉంది, డిస్కౌంట్ రిసీవ్ని బ్యాలెన్స్ చేయక్కర్లేదు. బట్ క్యాష్ కాలంని బ్యాంక్ కాలంని బ్యాలెన్స్ చేసి బై ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ని బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని నోట్ చేసుకోవాలి. సో 3 column cash book completed. So next one, petty cash book. So first receipts, next date, next particulars, next voucher number, next total, and next payments. So payments lo different types of payments like conveyance, cartage, stationery, and postage and telegram, miscellaneous expenses, etc. So ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంప్రెస్డ్ అమౌంట్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్. సో దాన్ని పర్టికులర్స్లో ఫస్ట్ టు క్యాష్ అని చెప్పి రిసిప్ట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటాం 500 అని. సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ బై స్టాంప్స్ ఆర్ బై పోస్టేజ్ అని చెప్పి ఓచర్ నెంబర్స్ ఇస్తే ఓచర్ నెంబర్స్ రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ఓచర్ నెంబర్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నో నీడ్ టు రైట్ దెమ్. సో టోటల్ కాలంలో ఇచ్చిన అమౌంట్ సో 25 రూపీస్, 15 రూపీస్ అని నోట్ చేసుకుని, సో ఇక్కడ కార్టేజ్ అని, కన్వెయన్స్ అని, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, నెక్స్ట్ స్టేషనరీ అని సెపరేట్గా నోట్ చేసుకుని, సో ఈ స్టేషనరీ అమౌంట్ స్టేషనరీలో అండ్ పోస్టేజ్ అండ్ స్టాంప్కి సెపరేట్ కాలంలో 15 అని అట్లా సెపరేట్గా నోట్ చేసుకుని లాస్ట్ టోటల్ చేసి ఆ టోటల్ అమౌంట్ అన్నీ కలిపి ఇక్కడ టోటల్ చేసి ఈ అమౌంట్ ఈ బ్యాలెన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని నోట్ చేసుకుంటాం. సో మెయిన్ 3 column క్యాష్ బుక్కే ఇస్తాడు. సో అది బాగా చూసుకోండి.